অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যালজেব্রার লাস্ট ক্লাসে আমরা কম্পোজিশন অফ ম্যাপিং আলোচনা করেছিলাম, আর একটু আজকে আমরা সেটা একটু রিকল করে নেব। সে f is a mapping from a to b, f is a mapping from a to b, and g is a mapping from b to c. Both are mappings. Then we can define a map, the GOF, from a to c. We can define a map from a to c by GOF, as GOF of x is actually g of fx. অর্থাৎ আগে আমরা f টা অ্যাপ্লাই করছি, f এখানে x দিয়ে f অ্যাপ্লাই করে এখানে y তে যাচ্ছে, and then g of y is actually z. So this is how the composition of mapping works for all x belongs to a. প্রত্যেকটারই ইমেজ পাওয়া যাবে, সো ক্লিয়ারলি, এবং একটা এলিমেন্টের দুটো ইমেজ থাকবে না অবশ্যই। সো দিস ইজ আ ম্যাপিং। কিন্তু একটা এক্সাম্পল আমরা দিয়েছিলাম যে suppose f is from z to z given by fx is 2x plus 1 and gx is x square, then g composition of x is g of f of x is 2x plus 1 whole square, but f composition gx is 2x square plus 1. So clearly they are not commutative. কখনো কখনো একটা ডিফাইন্ড হবে আর একটা ডিফাইন্ড হবে না। সাপোজ একটা এক্সাম্পল আমরা দিচ্ছি, f is from r to r, and g is from, actually this is r minus 1, g is r minus 1 to r. f is from r to r and g is r minus 1 to r, and given by fx is 2x minus 3 and gx is x by x minus 1. দেখো g টা কেন r minus 1 হয়েছে, কারণ বুঝতেই পারছো g of 1 is not defined, you know, g এর ডোমেন থেকে আমরা 1 টাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। So if these are two functions, then GOF is not defined. Can GOF is not defined? Because suppose GOF2, কারণ প্রত্যেকটা এলিমেন্টারি তো ইমেজ থাকতে হবে, but what is GOF of 2? It is G of f of 2, which is G of 1, but G of 1 is not defined because G এর domain is r minus 1. So GOF of 2 is not defined. আর একটা এলিমেন্টেরও যদি ইমেজ না থাকে, আমরা জানি যে ফাংশন হতে গেলে প্রত্যেকটা এলিমেন্টেরই ইমেজ থাকতে হবে। সিন্স দুই এলিমেন্টের কোনো ইমেজ নেই আন্ডার GOF, so GOF is not defined. But f of g is defined, and f of g of x is f of gx, that is f of x by x minus 1, that means 2x by x minus 1 minus 3. So this is an example where we see that this is say our first r to f is from r to r, but g এর ডোমেইনটা অ্যাকচুয়ালি এর একটা সাবসেট, অর্থাৎ এই r টা সব নিয়ে খালি ওয়ান এলিমেন্টটা বাদ দিয়ে যেটা আমরা পাচ্ছি সেইটা হচ্ছে g এর ডোমেইন হচ্ছে r minus of 1. এইটা আর কোডোমেইন is again r, this is g. এইরকম যদি হয় তাহলে আমরা দেখছি যে f of g of x is defined, but g of f of x is not defined. তো সবসময় f of g of x equal to g of f of x হবেই না, কখনো কখনো কোনো একটা ডিফাইন্ড হবে, আবার কোনোটা ডিফাইন্ড হবে না। ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট আমরা ডিসকাস করব। সাপোজ f is from a to b and g is from b to c. f is a mapping from a to b, g is a mapping from b to c. Both these mappings are 1 1 এবং on 2. That means they are both injective and surjective. Then GOF is also 1 1 and on 2. অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাপিং গুলো, কম্পোজিশনাল ম্যাপিং এর ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাপিং গুলো যদি বাইজেক্টিভ হয়, তার মানে GOF is also a bijective mapping. আমরা প্রথমে 1 1 কেসটা দেখাবো। Say both f and g are 1 1. তাহলে what is GOF of x?
ইকুয়াল টু যদি জি অফ ওয়াই আমরা ধরে নিই, অর্থাৎ 1 1 দেখাতে গেলে অ্যাকচুয়ালি 1 1 দেখাতে গেলে আমাদের দেখাতে হয় যে এফ এক্স ইকুয়াল টু এফ ওয়াই implies x equal to y, সেটাই আমরা দেখাবো। তো geo f of x equal to geo f of y, that means geo f of x মানে g of fx which is g of fy। কিন্তু দেখো g is 1 1, so g of something is equal to g of something, that means that something is equal to that something, because g of x equal to g of y implies x equal to y, because as g is 1 1, so this means fx equal to fy, but fx equal to fy implies x equal to y, as f is also 1 1, f is also 1 1, so fx equal to fy implies x equal to y, তার মানে geo f of x equal to geo of y implies x equal to y, so that means geo f is 1 1। again আমরা ধরে নিচ্ছি যে f and g are both onto mapping, অর্থাৎ দুটোই সাবজেক্টিভ ম্যাপিং। now c being any arbitrary element belongs to capital C, অর্থাৎ f, this is a, this is b, this is c, f is from a to b, g is from b to c, আমরা c এর যে কোনো এলিমেন্ট একটা স্মল c নিয়ে নিলাম, any arbitrary element। now g is onto g is onto from b to c, তার মানে প্রত্যেকটা এখানে c এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একটা প্রি ইমেজ থাকবে, say b, তার মানে there exists b belongs to capital B such that g of b equal to c, so this element c has a pre-image under g। again b is a member of B and f is onto mapping, and therefore there exists an element a in capital A such that f of a equal to capital B, small b, sorry, f of a is b, that means b equal to f of a and c equal to g of b, this is because both f and g are onto, then c equal to g of b, but b equal to f of a, so this is g of f of a, that means gof of a, তার মানে given any c belongs to arbitrary c, belongs to capital C, there exists a belongs to capital A such that gof of a is equal to c. This clearly shows that gof is an onto mapping. So we see that if f and g are both 1 1, then gof is also 1 1, and if f and g are both onto, then gof is onto, and therefore clearly if f and g are both 1 1 and onto, then gof is also 1 and onto, that means gof is bijective. Another important result, if f is a mapping from A to B, it's bijective, f will be bijective if and only if we have another mapping G from B to A such that GOF and FOG are identity mappings of capital A and capital B respectively. Very important result, অর্থাৎ একটা mapping F from A to B, it will be bijective if we can find another mapping G from B to A such that G composition F and F composition G are identity mappings of capital A and capital B respectively. So if and only if condition আমাদের দেখাতে হবে, তার মানে দুদিকটাই আমাদের দেখাতে হবে, অর্থাৎ যদি বাইজেক্টিভ হয় F তাহলে এরকম একটা ম্যাপিং এক্সিস্ট করবে, এটা আমাদের দেখাতে হবে, আর যদি এরকম একটা ম্যাপিং এক্সিস্ট করে তাহলে এটা বাইজেক্টিভ হবে, বোথ সাইড আমাদের দেখাতে হবে। তো আমরা প্রথমে ধরে নিচ্ছি যে F is from A to B is bijective. Now we define a mapping G from B to A as G of B equal to A if and only if FA equal to B. অর্থাৎ এইখানে যদি একটা A এলিমেন্ট থাকে, এখানে যদি একটা B এলিমেন্ট থাকে এবং f of A যদি B হয়, then we define G of B as A.
অর্থাৎ B যদি এর একটা ইমেজ হয় আন্ডার F, B is image of A under F, তাহলে B is the pre-image of A under G। এইভাবে আমরা ম্যাপিংটা ডিফাইন করছি। We define the mapping G from B to A as G of B equal to A if and only if F of A equal to B. Now F is onto, তার মানে F যদি onto হয় তার মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট B এর তার একটা করে প্রি-ইমেজ পাবো, যেহেতু Fটা onto, Fটা বাইজেক্টিভ বলা আছে, তার মানে ইট ইজ অন টু, তার মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টেরই প্রি ইমেজ আছে, তার মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের আন্ডার প্রত্যেকটা বি এর জন্যই ইন ক্যাপিটাল বি দেয়ার এক্সিস্টেড এ ইন ক্যাপিটাল এ সাচ দ্যাট এফ ইকুয়াল টু বি। তার মানে প্রত্যেকটা আমরা বলতে পারি জি এর আন্ডারে প্রত্যেকটা এলিমেন্টেরই একটা করে প্রি ইমেজ আছে, জি এর আন্ডারে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইমেজ আছে, বিকজ এফ এর আন্ডারে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের প্রি ইমেজ ছিল, তো জি এর আন্ডারে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের তার মানে ইমেজ থাকবে। আবার এফটা 1 1, তার মানে এই যে প্রি ইমেজ যেটা এ, দ্যাট ইজ ইউনিক বিকজ এফ ইজ 1 1, অর্থাৎ দুটো এলিমেন্টের তো একটা ইমেজ থাকতে পারে না বিকজ এফ ইজ 1 1। তার মানে আমরা যদি উল্টো করে জি এর কথা ভাবি, দেখো আমরা এখানে এইরকম ব্যাপারটা হবে না, কারণ আমরা যদি ধরে নিই a1 a2 this is under f, একটা this is not possible because f is 1 1। তার মানে উল্টো করে ভাবলে একটা এলিমেন্টের একটাই প্রি ইমেজ থাকবে, একটা এলিমেন্টের বি এর জন্য একটা ইউনিক প্রি ইমেজ আমরা পাবো এফ এ। therefore যদি আমরা জি এর আন্ডারে ভাবি, জি এর ক্ষেত্রে বি এর জন্য একটা ইউনিক ইমেজ পাবো। তার মানে ইউনিক, given any b belongs to capital B, there exists unique A belongs to capital A such that G of B is equal to A। তার মানে G is well defined, ফাইন। নেক্সট আমরা দেখাবো যে ওই এই ব্যাপারটা হবে, জি ম্যাপিংটা আমরা ডিফাইন করলাম, আমরা দেখাবো যে এই দুটো আইডেন্টিটি হবে। সাপোজ what is GOF? Now GOF is G of F. Now F is from A to B, তার মানে কি GOF কি করছে, F এর একটা এলিমেন্টকে B তে নিয়ে যাচ্ছে, আবার তারপর যখন আমরা G অ্যাপ্লাই করছি, দেখো what is GOF of X? It is G of F of X। তার মানে এই যে X, suppose X belongs to capital A, then what is Fx? তাহলে Fx belongs to capital B, and what is G of Fx? G of Fx কি করছে, B এর একটা এলিমেন্টকে আবার আমরা ক্যাপিটাল A তে নিয়ে যাচ্ছে, so G of Fx must belong to capital A। So X belongs to capital A, G of Fx belongs to capital A, so GOF clearly is a map from A to A। আমরা এখান থেকেই ভালো বুঝতে পারবো GOF মানে আগে F তারপর G, তার মানে একটা F কি করবে, এর একটা এলিমেন্টকে B তে নিয়ে যাবে, আবার G কি করবে, B এর এলিমেন্টটাকে A তে ফিরিয়ে দেবে, তার মানে GOF is a mapping from A to A। Now given any A, let FA equal to B, then G of B is A by definition, G of B is A। তার মানে GOF of A is G of FA, but it is G of B which is A, so GOF of A is A। Now this is true for all A, A belongs to capital A, তার মানে this is nothing but IA of A, তার মানে GOF of A is nothing but IA of capital A, identity mapping in capital A, and this is true for all A, so GOF is actually IA, that is the identity map of A, so GOF is identity map of A। Similarly we can show that FOG is the identity map of B। তার মানে আমরা দেখালাম যে if F is
from A to B, then we can define a mapping G from B to A such that GOF becomes the identity map of A and FOG becomes the identity map of B. So we have proved the first part of this result. So the first part of the result is যে F যদি bijective হয় তাহলে একটা mapping G exist করবে such that GOF and FOG are the identity maps of A and B respectively. In next part we will show that if such a map exists such that GOF and FOG are identity maps, then F must be bijective. Now, conversely, let F is from A to B is a mapping for which we can find another map from G from B to A such that GOF and FOG are identity maps. Now, we need to show that F is bijective. Let's see what we need to show. Let F of A1 equal to F of A2. Suppose. Then, what is G of F of A1 is equal to G of F of A2 because G is a well-defined map now. Because G is a well-defined map, so F of A1 equal to F of A2 implies G of F of A1 is equal to G of F of A2. Clearly, that means G of F of A1 is equal to G of F A2. Now, G of F is the identity map, so this is basically I of A1, I of A2. So identity map, what it does is maps the element onto itself. So this means A1 equal to A2. So F of A1 equal to F of A2 implies A1 equal to A2. So clearly F is 1, 1. Also, suppose B is any element of arbitrary element of capital B. B is an arbitrary element of capital B. Then B equal to F of G of B, because F of G, F composition G is the identity map of B. It is identity map of B. So B equal to F of G of B. That means F of G of B. Right. Thus, now what is G of B? G of B is this is G. G of B is an element A, belongs to capital A. G of B is actually an element of capital A. আমরা A বলতে পারি বা নাও বলতে পারি, আমরা G of B হিসেবে যদি ভাবি, G of B, G is a mapping from B to A. So G of B is an element of capital A. তার মানে capital A তে একটা element রয়েছে G of B such that F of G of B is equal to B. তার মানে capital A তে আমরা একটা given any B belongs to capital B, আমরা এখানে একটা element পেলাম G of B. আর একটু ভালো করে আমরা যদি দেখাই, this is G of B. Given any B belongs to capital B, we have an element G of B belongs to capital A such that F of this element gives us B. So every element B belongs to capital B. B is an arbitrary element. It has a pre-image that is G of B under F. That means F is onto, which means F is onto. So F is 1, 1, F is onto, and therefore F is clearly bijective. So if we assume the condition to be true, that means given any F, there exists from A to B, there exists a mapping G from B to A such that GOF and FOG are identity mappings of A and B, then we see that the mapping F is a bijective mapping. Now this mapping, given any F from A to B, we have found that it is bijective if there exists a mapping G from B to A such that this is identity mapping. This mapping G will then be called the inverse of F.
the mapping G from B to A will be called the, so this is our F from A to B. Now we have found that there exists a mapping from G to B, from B to A, is denoted by G, such that যদি এইটা A হয়, if A এর যদি ইমেজ হয় B under F, B এর প্রি ইমেজ হচ্ছে A under B এর ইমেজ হচ্ছে A under G. So this mapping G will be called the inverse mapping of F, and it will be denoted as F inverse. This mapping G will be denoted as F inverse. So therefore this above result can be restated as এই যে আমরা বলছিলাম যে f এর জন্য একটা ম্যাপিং g পাবো, এখন আমরা বলতে পারি যে এই g টা তো আসলে ইনভার্স, সো we can say that f is invertible. This is very important. এইভাবেও আমরা রেজাল্টটাকে বলতে পারি, একই প্রমাণ যে f will be invertible if and only it is bijective. So আমরা দেখলাম যে f যদি bijective হয়, then there exists a mapping g, that means f inverse exists, আর যদি f inverse exist করে, then it is invertible. Obviously it is invertible. So f is invertible if it is bijective. This result can be restated as this. Now আমরা দেখলাম যে f যদি invertible হয়, আগের রেজাল্টে f যদি invertible হয়, then f inverse exists. f যদি invertible হয় তাহলে f inverse exists, and এটা তখনই হবে যখন f টা বাইজেক্টিভ হবে। f যদি বাইজেক্টিভ হয় তাহলে f is invertible. এখন আমরা বুঝতে পারছি যেমন f inverse exist করবে, কিন্তু শুধু তাই নয়, f inverse যখন exist করবে, আমরা here we will show that it is also bijective. অর্থাৎ f যদি bijective হয়, this implies f is invertible. That means f inverse exists. এখন আমরা বলছি শুধু তাই নয়, f inverse is also bijective. So the inverse of a bijective mapping is also bijective. Now let us assume f to be invertible. Then therefore by the previous result f is bijective, এবং f inverse যেটা আমরা আগেরবার g বলে ডিনোট করেছিলাম, f inverse will be a mapping from b to a. f inverse will be a mapping from b to a. Suppose দুটো এলিমেন্ট আমরা b এ নিলাম, b1 b2, such that f inverse b1 equal to f inverse b2. Then f of f inverse b1 equal to f of f inverse b2. But because what is f inverse b1? f inverse b1 also, f inverse is this is a, this is b. f inverse is a mapping from b to a, so this way. So given any b1 here, f inverse b1 is here. So f inverse b1, f inverse, this is this is b2, so this is f inverse b2. So f inverse b1, f inverse b2 are elements of a. So f, now f must map this from a to b. So f of f inverse b1 therefore is equal to f of f inverse b2, because f inverse b1 is equal to f inverse b2. এই দুটো এলিমেন্ট আসলে একই। f inverse b1 is equal to f inverse b2, so their image must be same because f is well defined. Originally একটা এলিমেন্টের একটা ইমেজ পাওয়া যাবে। আবার আমরা একটু ছবিটাকে যদি অন্যভাবে আঁকি, suppose this is our a, this is our b. We are assuming that f inverse b1 equal to f inverse b2. So this is the same element. This is the element f inverse b1. This is also the element f inverse b2. Now since this element is same, there it will have only one image, কারণ একটা এলিমেন্টের দুটো ইমেজ থাকবে না আন্ডার f। তার মানে f of f, because f is well defined,
একটা এলিমেন্টের দুটো ইমেজ হলে সেই ফাংশনটা ওয়েল ডিফাইন্ড হয় না। সো f is well defined, so if f of f inverse b1 equal to f of f inverse b2, but f of f inverse is the identity map, so this means b1 equal to b2. So f inverse b1 equal to f inverse b2 implies b1 equal to b2. So f inverse is 1 1. তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে f inverse is 1 1. That means f inverse is injective. Now we will show that it is also surjective or onto. Now A belongs to capital A, be any element. A belongs to capital A, be any element. Then f inverse f of A must be A, because f inverse f is the identity of A. f inverse আমরা মনে আছে আগেরটা করেছিলাম GOF is the identity of A and FOG is the identity of B. Now এখানে G টা হচ্ছে f inverse, so f inverse f is the identity of A. So f inverse f is the identity of A. So f inverse f of A must be equal to A, because that's what is f inverse of f of A. This is identity of A, and what is the function of identity map? Identity map maps any element onto itself. So f inverse f of A is A. Thus আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে what is fa? Fa is an element of B. Fa is an element of B. So আমরা বুঝতে পারছি যে given any A belongs to A, capital A, there exists fa belongs to capital B such that f inverse of fa is A. তার মানে f inverse is a mapping from B to A. তো f inverse ডোমেইন হচ্ছে B আর কোডোমেন হচ্ছে A। তাহলে f inverse এর ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে যে কোনো এলিমেন্ট যদি আমরা নিই কোডোমেনের এনি এলিমেন্ট তার একটা প্রি ইমেজ f of A রয়েছে। So f of A is the pre image of A under f inverse, and this is true for any arbitrary A belongs to A. তাহলে f inverse ম্যাপটা কিন্তু হয়ে গেল onto, that means f inverse is surjective. So আমরা বুঝতে পারলাম যে f inverse will be a bijective mapping যদি f invertible হয়। Suppose f from A to B is invertible, that means f is bijective, so f inverse exists and f is invertible. আমরা দেখলাম যে সেই f inverse টাও also bijective. Now we will show that this f inverse is unique, অর্থাৎ given any map f, bijective map, because that's when the f inverse exists, f এর দুটো ইনভার্স আমরা পাবো না, এর যে উল্টো ম্যাপ যেটা ইনভার্স ম্যাপ সেটা ইউনিক হবে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা ট্রু নয়, তার মানে দুটো ম্যাপ আমরা ধরে নিচ্ছি, একটা G1 একটা G2, both from B to A. F is mapping from F is a mapping from A to B. F is a mapping from A to B. Now আমরা ধরে নিচ্ছি G1 is also a mapping from B to A and G2 is also another mapping from B to A, and both they are inverse of F. Both of these mappings are inverse of F. তাহলে যে কোনো আমরা যেহেতু FOG G1 in this case is an identity mapping of B, তার মানে FOG1B is identity mapping of B and FOG2B is also identity mapping of B. তার মানে FOG1B is equal to FOG2B, but F composition G1B মানে F of G1B আর F composition G2B মানে F of G2B, but F is 1 1, so F of something equal to F of something, that means that something is equal to that something. If x equal to fy implies x equal to y, so this is means G1B equal to G2B.
Now b, দেখো b was any element of b, তার মানে for all b belongs to b আমরা পাচ্ছি g1b equal to g2b, তার মানে যে কোনো b এর জন্যই যখন g1b আর g2b দুটো সমান হচ্ছে, that implies g1 equal to g2. So we get g1 equal to g2. তার মানে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে দুটো ইনভার্স এক্সিস্ট করছে f এর, g1 g2, কিন্তু আসলে আমরা দেখলাম যে they are the same, g1 equal to g2, তার মানে f inverse is unique. Now if f is mapping from a to b, another result, and g is a mapping from b to c, and h is a mapping from c to d, a b c d, capital A, capital B, capital C, and capital D. F is a mapping from A to B, G is a mapping from B to C, and H is a mapping from C to D. Then we have to show first that H composition G composition F will be equal to H composition G composition F. That means composition of mapping is associative. This means composition of mapping is associative. Also, we'll show that if I is the identity map of A and J is the identity map of B, then FOI is F and JOF is also F. প্রথমে এক নম্বরটা চেষ্টা করি। দেখো HOGOF and HOGOF যেভাবেই করি না কেন, they are both mappings from A to D, because what F maps from A to B, G maps from B to C, and H maps from C to D. So both these mapping actually maps from A to D. Suppose X is an arbitrary element of capital A. Then what is HOGOF of X? This means this is H of GOF of X. But what is GOF of X? This is GOF of X. So this means HGF of X. Again, if we do this HOG composition Fx, so this is HOG of Fx, but HOG of Fx is nothing but H of G of Fx. So both are the same thing, and this is true for any x. This is true for any arbitrary x belongs to A, and therefore both these functions are the same functions. That means HOGOF equal to HOGOF. That means the function composition of mapping is actually associative, and this is the associativity property. Now the second part for this, we will show FOI is F. But what is FOI? What is FOI? देखो I is a mapping from A to A. What is FOI of X? This is F of IX, right? I is a mapping from A to A, and F is mapping from A to B. So FOI is mapping from A to B, and F is also a mapping from A to B. Now given any x belongs to A, what is F of FOIX? F composition IX, that is F of IX. But IX is identity, so IX is X, so this is Fx. Now this is true for all x belongs to A. সমস্ত x belongs to A এর জন্যই F of IX equal to Fx. So F of I is FOI is actually F. Similarly, দেখো, what does JOF do? F, again, this is F is from A to B and J is from B to B. So ultimately F, JOF and F both map from A to B. So given any x belongs to A, what is JOF of X? J is, what is JOF? JOF means
j of f. So what is f to f maps an element from A to B, and then j maps an element of B to another element of B. So f maps an element of A to an element of B, and j maps an element of B to an element of B itself. So JOF is a mapping that maps an element of A to an element of B. So JOF of x is J of fx, but J of anything, J is the identity map of B, J is the identity map of B. So basically J of x is x, but J of y is y. So J of fx is fx. So JOF of x is actually fx, and this is true for all x belongs to A. So JOF is also f. Next result. Suppose f is from A to B and G is from B to C are both bijective mappings. Then JOF, which is a map from A to C, is invertible, and JOF of inverse is actually F inverse G inverse. So basically we have to show that if both the elements, both the mappings are bijective, then the composition of mapping is also bijective. Now first part is obvious. আমরা আগেই দেখিয়েছি যে যদি f 1 1 হয় এবং g 1 1 হয়, then GOF is 1 1. Again, if f is on 2 and g is on 2, then GOF is also on 2. That means if f and g are both bijective, then GOF is also bijective. And since GOF is bijective, then it must be invertible. কারণ আমরা জানি যে একটা ম্যাপিং কখন ইনভার্টিবল হয়, if and only if it is bijective. So since GOF is bijective, it is invertible. Now we have to find that inverse. Now what is GOF composition F inverse of G inverse? It is GOF of F inverse G inverse. আমরা এখনই দেখিয়েছি যে composition of mapping is associative. So using associativity, this is GOF of F inverse G inverse, which is now F of F inverse is identity. So G composition I composition G inverse. Again, G composition I is G. So G, this is G or G inverse. Again, G and G inverse are inverse, and therefore their composition must give I. So GOF composition F inverse or G inverse gives us identity mapping. Again, now we do the reverse. F inverse or G inverse or GOF. This is again by using associativity, is F inverse or G inverse or GF. But G inverse O G is identity, so this is F inverse O F, but F inverse O F is again identity. So if we, does not matter if we do GOF or F inverse O G inverse or F inverse O G inverse or GOF, we in both cases we get identity. So therefore আমরা বুঝতে পারছি GOF of inverse whole inverse is actually F inverse composition G inverse. Now এখন এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দুটোই আমাদের করতে হবে কিনা, হ্যাঁ, দেখানোর জন্য উত্তর হচ্ছে দুটোই করতে হবে, কারণ আমরা জানি যে FOG not equal to GOF in general, অর্থাৎ composition of mapping is not commutative. তার মানে এইটা কম্পোজিশন, এটাকে যদি আমরা ক্যাপিটাল F বলি, এটাকে যদি ক্যাপিটাল G বলি, তাহলে F কম্পোজিশন G, আর এইটা হচ্ছে ক্যাপিটাল G composition capital F. F composition G in general is not equal to G composition F. So both side দুদিকটাই আমাকে আলাদা করে দেখাতে হবে যে আইডেন্টিটির সঙ্গে সমান হচ্ছে। তাহলে একটা দিক দেখিয়ে আমরা বলতে পারবো না যে it is the inverse F inverse composition G inverse is the inverse of GOF. দুদিকটাই আমাদের দেখাতে হবে। So yes, we have to show both ways that F inverse composition G inverse is actually the inverse of GOF, this mapping. At example, give an example of a mapping. দুটো কেসে, এক নম্বর হচ্ছে F is surjective but not injective, দু নম্বর হচ্ছে F is injective but not surjective. Suppose আমরা প্রথমে এটা দিই, অর্থাৎ আমাদের একটা ম্যাপিং আমাদের দেখাতে হবে F which is surjective, that means F is on 2 but not 1 1.
So suppose say f is from R to R, set of real numbers onto x given by fx equal to x cube minus x for any x belongs to R. Fx equal to x cube minus x. So f is from R to R given by f of x is x cube minus x. Now clearly it is not injective. কেন injective না? injective হতে গেলে ইনজেক্টিভ না হতে গেলে আমাদের কি দেখাতে হবে, অ্যাটলিস্ট দুটো এলিমেন্টের সেম ইমেজ আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই। হোয়াট ইজ f of 0? f of 0 is 0 and what is f of 1? it is again 1 minus 1 0. so দুটো এলিমেন্ট এখানে রয়েছে, একটা 1 একটা 0, দুটোরই f image সেম 0. so clearly f is not 1 1. but suppose we'll have to show that it is surjective. We have to show it is surjective. Suppose y belongs to R is an arbitrary element. Now আমরা যদি একটা equation consider করি, say x cube minus x minus y equal to 0. This is a cubic equation. This is a cubic equation in x. And আমরা জানি যে any cubic equation is a polynomial equation. This is a x cube minus x minus y equal to 0. It's a polynomial equation in x. Now every polynomial equation must have a solution. এটাও আমরা জানি যে a polynomial equation of degree n has exactly n solutions. So this is a polynomial equation of degree 3. This is a polynomial equation of degree 3. So this must have 3 solutions. This must have 3 solutions. Now একটা যদি ইকুয়েশনে 3টে সলিউশন থাকে, এটাও আমরা জানি যে কমপ্লেক্স রুটস, দিস তিনটে রুট আছে এই ইকুয়েশনে, এখন কমপ্লেক্স রুটস occur in pairs. অর্থাৎ যদি a প্লাস ib একটা রুট হয়, a মাইনাস ib ও একটা রুট, কমপ্লেক্স রুট সবসময় জোড়া জোড়ায় থাকে, তাহলে এই ইকুয়েশনে 3টে রুট, তো 3টে কমপ্লেক্স রুট তো কখনো থাকতে পারে না। তার মানে এই ইকুয়েশনে একটা রিয়েল রুট সবসময় থাকবে, একটা রিয়েল রুট। therefore that is why it is said that it must have a solution in R. R মানে রিয়েল রুট, তার মানে এই 3টে রুট যেহেতু আছে, আইদার 3টে রুটই রিয়েল থাকতে পারে, সেখানে তো একটা থাকবেই অটোমেটিক্যালি। আর যদি 3টে রিয়েল রুট না থাকে, যদি কমপ্লেক্স রুটও থাকে, যেহেতু কমপ্লেক্স রুট জোড়ায় থাকে, তার মানে কমপ্লেক্স রুট আছে ম্যাক্সিমাম দুটো থাকতে পারবে, তাহলে আরেকটা রুট কি হবে, সেটা নিশ্চয়ই রিয়েল রুট। সো দিস মাস্ট হ্যাভ এ রিয়েল রুট আলফা। নাও আলফা যদি রিয়েল রুট হয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আলফা কিউব মাইনাস আলফা ইকুয়াল টু ওয়াই। দেন that means alpha cube minus alpha কে আমরা f of alpha বলতে পারি। so there exist, আমরা given any y, there exists alpha such that f of alpha is y. So every element y has a pre-image in R, and therefore this mapping is surjective. Now তারপরে আমরা দেখালাম যে this is not an injective mapping but surjective mapping. So first case is done. Now we go to second part. For that we have to show give an example of a mapping which is injective but not surjective. That means we have to give an example of a one-to-one mapping that is not onto. So suppose f is from n to n, the set of all natural numbers, and given by f of n is n plus 1. Now clearly f is injective because what is fa equal to fb যদি আমরা নিই, that is a plus 1 is equal to b plus 1, that implies a equal to b. So clearly f is injective, but f is not surjective কারণ দেখো 1 is an element of n, this is n, 1 is a member of n. তাহলে what is the pre-image of 1? 1 এর pre-image এই ফর্মুলাতে অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত 0, because f of 0 is equal to 0 plus 1 is 1, কিন্তু 0 দেখো 0 does not belong to capital N, 0 তো ন্যাচারাল নাম্বার নয়, তার মানে 1 এর কোনো pre-image নেই under f. So this mapping
this mapping is not surjective, but it is injective. So we have given an example of a mapping which is surjective but not injective, and here in B we have given an example of a mapping which is injective but not surjective. Another example, say A equal to x belongs to R, x not equal to half. অর্থাৎ capital A is equal is R, basically it is R minus half, R minus half, set of all real numbers except half, and capital B is R. So we are defining a mapping by fx is f is a mapping f is equal to 4x by 2x minus 1. We have to show that, we have to examine if it is bijective or not. Now if it is not bijective, then we have to find a suitable range for f for which f becomes bijective, and then find f inverse, because once f becomes bijective we can find f inverse. So that's our task. Let us begin the first one. Then this is the case, so this implies this. Expand kore, simplify kore. So clearly this means it x1 x2, so x1 x2, so clearly it is 1 1. Now if one to kina দেখবো যে it is not, because y equal to যদি ধরে নিই আর কোনো প্রি ইমেজ কিন্তু নেই, there exists no x belongs to A for which f of x equal, because suppose x equal to 2, so 4x by 2x minus 1 equal to 2, right? So that means 4x equal to x minus 2 is 0 equal to 2, which is absurd. So there exists no such x belongs to A for which fx equal to 2. So clearly this is not onto, f is not bijective as such. Actually আমাদের রেঞ্জ সেটটাকে আমরা f এর রেঞ্জ সেটটা বানাবো। রেঞ্জ সেটটা যদি আমাদের fa হয়, ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারছি যে f from A to fa is bijective, so f is injective, আর f এর তো সব এলিমেন্টের প্রি ইমেজ থাকবেই, f এর তাহলে f from A to fa must be bijective, fa টা বলো, রেঞ্জটা বলো। তো y equal to 2 আমরা বুঝতে পারছি নেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু x যদি আমরা এইভাবে ইউজ করি y by 2y minus 4, that is an element of, and what is f of y by 2y minus 4? This is 4 now এটাকে সিম্পলিফাই করলে আমরা দেখব this is y. So also y by 2y minus 4, y by 2y minus 4 not equal to half. হাফ হয় তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ x not equal to half, capital N half element নেই, not equal to half, because if it is half then again get y equal to y minus 4, that means 0 equal to minus 4, which is absurd. So this is not equal to half, y by 2y minus 4 not equal to half, therefore y by 4 belongs to capital A. Y by 2y minus 4 belongs to capital A such that f of y and f of x, that is f of y by 2y minus 4 is equal to y, that is belongs to
আর তার মানে আমরা একটা বুঝতে পারছি যে y ইকুয়াল টু 2 এর কোনো প্রি ইমেজ নেই, আর y যদি নট ইকুয়াল টু 2 হয় তার ক্ষেত্রে একটা প্রি ইমেজ কিন্তু সবসময় আছে। তার মানে রেঞ্জ y যদি রেঞ্জ অফ f এ থাকে সেক্ষেত্রে y 2 হলে চলবে না, y বা পক্ষান্তরে y যদি যে কোনো কিছু হয় রেঞ্জ f এ আছে। তার মানে বেসিক্যালি রেঞ্জ অফ f is basically the entire real line R except y equal to, অর্থাৎ y can be any element of R except y equal to, which are basically তার মানে আমরা বুঝতে পারছি রেঞ্জ অফ f বা f of a আমরা this is nothing but R minus of R minus 2, that is এইটাকে আমরা ক্যাপিটাল বি ধরে নিচ্ছি। তাহলে এইটাকে যদি আমরা ক্যাপিটাল বি ধরে নিই তখন কিন্তু এফটা বাইজেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে, বিকজ দ্যাট দেন এফ বিকামস অন টু, then f becomes fটা অলরেডি 1 to 1 হয়েই আছে। এখানে যদি আমরা রেঞ্জ f কনসিডার করি as the codomain, then f becomes 1 to, তাহলে range f is capital B, তাহলে আমরা বলতে f from a to b is bijective because f was already bijective. Now range টাকে ধরি on to as well, so f from a to b is a bijective number, and therefore this there exists an inverse f inverse from b to a, এর একটা inverse আমরা পাবো। So what is domain of the f inverse? It is range of a, that is B, and range of f inverse is domain of f, which is A. And আমরা যদি f inverse টা এবার ক্যালকুলেট করতে চাই, what will be the f inverse? Then we set y equal to f inverse x, that means x equal to f of y, y equal to f inverse x means x equal to f of y. And what is f of y? It is fx is 4x by 2x minus 1, so f of y is 4y by 2x minus 1. So এবার এটাকে আমরা যদি সিম্পলিফাই করি we get y equal to x by x minus 4, that is our x. So basically f inverse x is x by x minus 4. So we have found a suitable range so that it is bijective, and we have also found f inverse. F inverse x is x by x minus 4. F inverse ranges from b to b, where b is basically R minus A is given basically R half. Last example, say define a mapping from Z to M, which is from a set of integers to a set of natural numbers, as fx equal to 2 into absolute value of x when x is less than 0 and 2x plus 1 when x is greater or equal to 0. We have to show that f is invertible. Also we have to use this. দেখো এই ফাংশনটার নেচার কিরকম, z is the set of all integers, এর মধ্যে পজিটিভ ইন্টিজার আছে নেগেটিভ ইন্টিজার আছে, z এর মধ্যে যে নেগেটিভ our domain is capital M, ন্যাচারাল নাম্বার। ম্যাপিংটা কি করছে, যে কোনো নেগেটিভ ইন্টিজার when x less than 0 x becomes a negative integer, নেগেটিভ ইন্টিজারকে দেখো absolute value of x is positive and 2 into that value it is a positive natural number. Not only that, with the গুণ আছে then it becomes an even number. n এর মধ্যে কিছু even রয়েছে কিছু odd রয়েছে। যখনই x less than 0 হচ্ছে, x less than 0 is mapped to even number, x is less than 0, আর যখন x greater than 0 is mapped to, দেখো 2x plus 1 is always an odd number, so x greater than 0 is an 1. So that's why it is a function maps a negative integers to the set of even natural numbers, so it's an even natural number. And non-negative integer শুধু মানে পজিটিভ ইন্টিজার বলছে না, x greater equal to 0 আছে, equal to আছে, আমরা পজিটিভ হচ্ছে না, 0টাও ইনক্লুডেড, আমরা নন নেগেটিভ ইন্টিজার গুলোকে হচ্ছে এটা অড ন্যাচারাল নাম্বারে ম্যাপ করছে। দিস ইজ দ্য নেচার অফ দিস ম্যাপিং f। তাহলে
আমাদের দুটো কেসই নিতে হবে, একটা নেগেটিভ ইন্টিজার, একটা নন নেগেটিভ। তাহলে সাপোজ আমাদের দেখাবো প্রথমে f is injective, so fx equal to fy। ধরে নিচ্ছি ইনজেক্টিভ হতে গেলে fx equal to fy, আমরা দেখাবো x equal to y। এখন ধরে নিচ্ছি fx is even, fx either even হবে অথবা odd হবে। ধরে নিচ্ছি fx is even, fx যদি even হয় তার মানে x must be a negative integer। আবার শুধু তাই নয়, fx equal to fy, তাহলে fy is also even and therefore y is also a negative integer। fx fy যদি দুটোই ইভেন ন্যাচারাল নাম্বার হয় তাহলে x আর y দুটোই কিন্তু অড, এই দুটোই কিন্তু নেগেটিভ ইন্টিজার্স, দুটোই নেগেটিভ ইন্টিজার্স, x আর y আর নেগেটিভ ইন্টিজার্স such that fx equal to f। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলা x আর y যেহেতু দুটোই নেগেটিভ ইন্টিজার, এই ফর্মুলাটা প্রযোজ্য হবে। So that means 2 absolute value of x equal to 2 absolute value of y, that means absolute value of x is absolute value of y, but x is negative integer, so absolute value of x is minus x, and y is also negative integer, so absolute value of y is minus y। So যেহেতু x y both negative integers, that means x equal to y, fx equal to fy implies x equal to y। This is when fx is even। Now যদি fx is odd, ধরো fx is odd, fx odd কখন হবে, fx কখন odd হবে না যখন x is a নন নেগেটিভ ইন্টিজার। তাহলে fx odd মানে x নন নেগেটিভ ইন্টিজার, মানে x greater equal to 0। আবার fx equal to fy, তাহলে y ও কিন্তু odd, f of y odd, তাহলে f of y odd কখন হবে, যখন y নন নেগেটিভ ইন্টিজার হবে, মানে y ও নন নেগেটিভ ইন্টিজার। তাহলে fx equal to fy নন নেগেটিভ ইন্টিজারের ক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে এটা, তাহলে সেক্ষেত্রে 2x plus 1 equal to 2y plus 1, that means x equal to y। তাহলে fx equal to fy always implies x equal to y, whether fx is even or fx is odd। তাহলে fx even or যাই হোক না কেন, fx equal to fy implies x equal to y। So clearly f is injective, f is 1 1 দুটো যাই হোক না। নাও আমরা দেখাবো যে f is surjective। Suppose n belongs to capital even, দুটো হতে পারে। আমরা এর একটা সাবজেক্টিভ হতে গেলে কি হতে হবে, আমরা এখানে যে কোনো একটা এলিমেন্ট নিয়ে নেব n, আমরা দেখো তার প্রি ইমেজ হয়েছে। তো nটা যদি ন্যাচারাল নাম্বার হয়, n ইজ দ্য ন্যাচারাল, either it is even or it is odd। প্রত্যেকটা ন্যাচারাল নাম্বার either even or odd। তাহলে আমরা প্রথমে ধরে নিচ্ছি n is even। n যদি even আমরা ধরে নিই, তার মানে যখন আমরা x কে যদি -n/2 হিসেবে চুজ করতে পারি, আবার যদি n odd হয় তাহলে আমরা x কে চুজ করতে পারি n-1/2। দেখো x যখন n যখন odd তখন n-1 কিন্তু even, তার মানে n-1/2 is an integer, otherwise কিন্তু এটা integer হবে না। সেই ক্ষেত্রে দেখো fx, what is fx, যদি n টা even হয় তাহলে x equal to -n/2, -n/2 must be this, it is a negative integer। আর what is এর ইমেজ কি, what is f of -n/2, f of -n/2 is 2 absolute value of n/2 -n/2। Now absolute value of -n/2 is actually n/2, so this is n, then f of -n/2 is n। আর ধরো n is odd, n যখন odd তখন x equal to n-1/2 চুজ করছি। Now n-1/2 যখন x odd, n-1/2 দেখো সবসময় greater than 0, greater equal to 0, at least it is 0, কখনোই less than 0 হতে পারে না, কারণ n একটা ন্যাচারাল নাম্বার, n is a natural number, n এর minimum value is 1, so minimum value 1 যখন তখন x টা 0, আর n এর ভ্যালু যত 1 এর বেশি হবে it becomes positive। তাহলে এই ফর্মুলাটা আমাদের হবে। So what is f of n-1/2, এই ফর্মুলা, it is 2 into n-1/2 plus 1, so this is n-1 plus 1, so this is n। so তখন যদি আমরা x equal to n-1/2 চুজ করি, we get fx equal to n। তাহলে n টা ইভেন অথবা অড যাই হোক না কেন, আমরা যদি সুটেবলি
আমরা তার একটা প্রি ইমেজ সবসময় পেয়ে যাচ্ছি। যদি n ইভেন হয় তাহলে তার একটা প্রি ইমেজ হচ্ছে -n/2, n যদি অড হয় তাহলে একটা তার প্রি ইমেজ হচ্ছে n-1/2, for which fx equal to n. So f is surjective and f is both injective and surjective, and therefore it is bijective, and f inverse exists. f inverse exists. f inverse of this element আমরা দেখো কি করে পাবো। now this is an even number, হ্যাঁ, this is an even number, তাহলে আমরা যদি এই ইভেন নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় এরকম একটা প্রি ইমেজ চুজ করবো -n/2, তাহলে আমরা যদি x কে মাইনাস অফ দিস চুজ করি তাহলে fx ইকুয়াল টু দিস হয়ে যাচ্ছে। মানে আমাদের অ্যাকচুয়াল f inverse of this is minus of 2586/2 is -1293. so this is the pre image. so আমরা বলতে পারি f of -1293 is actually 2586. Therefore, f inverse of 2586 is 1293. So f inverse 2586 is -1293. This is our answer. So এই ক্লাসে আমাদের এই পর্যন্ত। নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো অন্যান্য টপিক আলোচনা করব।